right or left? Acha, okay. And how many of you think it moves downwards? Downwards. Acha, okay. Fine. আমি একটা analogy দেখাই, দেখো বুঝো নাকি. So, do you guys know a wave pool? Wave pool হচ্ছে water park এ থাকে, artificially wave বানায়. আচ্ছা, or ocean, you know the ocean, right? So fine. So wave pool বললাম because wave pool waves are too consistent হয়, মানে they have very cyclic rhythm একটা. So you have a wave pool like this, right? And a wave pool এর মধ্যে the wave generated by the generator is traveling this way, মানে the wave is going this way, just like before, okay? And এখানে যেটা হচ্ছে, there is one person here. Okay, where is this person on the wave? Yeah, the crest. Do you agree? Acha, there's a person here as well. Now, as the wave moves forwards, right, A is already at the top and B is like to machkhane. Which way do you think B would be moving as the wave progresses forwards? B ki upore jabe na niche? Na, upore jabe. Keno ami boli tumi paniতে আছো, let's say, and there's a wave coming towards you. Tomar samne ekjon আছে. He climbs up because wave টা তার কাছে reach করছে. You're still here. Next তুমি নিচে যাবা নাকি next তুমি উপরে যাবা? উপরে যাবে, because এনার্জিটা প্রোগ্রেস করে তোমার কাছে আসবে না, সো তোমাকে কই নিয়ে যাবে? উপরে. So it's basically a sequence of events. So তোমার A যা করছে next ওটা কে করবে? B, তারপর এটা কে করবে? C, right? So এখানে B is actually going upwards. And I'll show you another way. I'm just trying to give an easy way of understanding this. C কোন দিকে হবে? Up as well. কারণ B উপরে উঠলো, B এর পিছে আরেকজন আছে, সে উপরে উঠবে next, right? So C is gonna go upwards. Who's gonna go upwards next? D, right? So এরকম করে সবাই উপর দিকে যেতে থাকবে, but yeah, ওদের মুভমেন্টের কিছু differences থাকবে, which I'll teach you in a bit. So they're all moving upwards, right? Where is E gonna go? Up as well. Isn't E the lowest point? Where's only one way the particle at E can move? Up, right? So je up gelo. Which way would F move? Yes, কারণ হচ্ছে এখন যেটা হলো, I saw the person in front of me, right, get to the trough. এখন আমি তার পরে, wouldn't that be my next movement to get to the trough? আমি trough-এ reach করার পরে কে reach করবে? আমার পিছে যে, isn't it like a sequence of event? আমি তোমাদেরকে বলি, do you know what a Mexican wave is? ওই যে, জানো Mexican wave? Yeah, the one that happens in a stadium, like ওই যে একটা ওয়েভ যেতে থাকে, everyone just jumps up and down, একটা wave pattern form করে. So ওই wave patternটা যখন form করে, you can see the maximum wave coming towards you, right? তোমার পাশের লোকটা যদি উপরে যায়, next তুমি কি করবা? উপরে যাবা, তারপরে তার পরের লোকটা কি করবে? উপরে। বাট ওই পাশের লোকটা উপরে গিয়ে এখন নিচে গেল, সো তুমি কোন দিকে যাবা নেক্সট? নিচে। মানে you basically follow what the person in front of you does, right? So এখানে E is like at the bottom, right? Next কে বটমে যাবে? F, right? So F will be like that. Now, this is not the intended way of learning this. আমি আগে বলে রাখলাম, I try to make it easy, but intended processটা হচ্ছে এরকম. So what you need to do here is take your wave. This is the textbook version of it. Like, how are you supposed to do this? So you have your wave here, original wave. তোমরা যেটা করবা, এটা just একটু সামনে, okay? এটা just একটু সামনে, you will draw the future version, or এখানে উল্টাটা করে দেই, এই পিছেরটা হচ্ছে the past version and this is the future version, okay? And what we now understand is that the particles on the wave, right, don't move which way. Particles will only move forward or backward. They can only move which way? Up and down. So imagine you had the particle here originally, right? Eta kintu chilo kon wave ter upore, on the wave on the background, right? I'll give it a different color. So ei picher je wave ta ache otar moddhe ei particle ta chilo. Can you tell us where does this particle need to move to appear on the new wave? বুঝছো যে black color lighting the current wave আর gray color lighting কি ছিল the previous wave? Particles কিন্তু সামনে পিছে যেতে পারবে না, they have to be on the line and they have to only move up and down, right? So if I think of that, isn't it this the outdate এখানে ছিল originally, originally এখানে ছিল, next হচ্ছে ওকে উপরে উঠে এভাবে উঠে এখানে আসতে হবে to be on the new wave, right? So if you look at this B, and which way does the B need to move in order to be on the new line? Upwards, right? So that's the intended way. This is how we normally do it. So yeah, you have both the versions provided to you. It's up to you to decide when you find easier. I mean, if কোন দিকে যাওয়ার কথা বলছো আমরা?
down, right? So it's like where does this S particle need to move in order to be on the black line? Okay, sorry. It is here, so it has to move up. Okay, the red line is the previous wave, and the black line is the current wave. So this is like one complicated question. Now, how much more complicated can this get? So I'm getting I asked you what happened right makes sense money immediately. Examine যেটা করবে what is the movement of the particles half a wave later. মানে half a wave যদি আগায় যায় তখন কি হচ্ছে? Quarter of a wave আগায় যাচ্ছে কি হচ্ছে? তখন এই second versionটা is the best. কারণ তখন যে ওই পরিস্থিতিতে কাজ করবে ভার্সন হিয়ার আশা করি পারবা বাট এটা একটা চ্যাপ্টার আছে ফেজ ডিফারেন্স তখন দরকার সো ইফ মাই ওয়েভ মুভ এটা এখন রাইট নাও ইজ পারফেক্টলি ইন সিঙ্ক রাইট এটা এখন সামনে চলে যাচ্ছে ডু ইউ থিংক দ্যাট দ্য ওয়েভ হ্যাজ মুভড হাউ মাচ গেস করতে পারবা হাউ মাচ আ সাইকেল হ্যাজ ইট মুভড 1/4 ইয়েস ভেরি গুড 1/4 কেন এই যে পুরাটা হচ্ছে যদি 1 হয় এটা হাফ হবে এটা কিন্তু সেটার হাফ সো হাউ মাচ ডিড মুভ ফরওয়ার্ড 1/4 রাইট তারপর আরো ফার্দার মুভ করতে করতে এটা যে এরকম হয়ে গেল হাউ মাচ ডিড মুভ হাফ রাইট সো আমি এটাকে একটু সামনে আনি বোঝানোর জন্য সো নাও what did the particles do? So if you take a test particle here, এই পার্টিকেলটা কোন দিকে গেছে to be on the black wave? Entirely down, মানে একদম উল্টা দিকে চলে যাবে, right? As much as possible. So that's where it goes. Where would the particle at the top go? Sorry, bottom. At the bottom কোথায় যাবে? Up, all the way up, right? এখানে একটা কনফিউশন হয় ওইটা হচ্ছে what did the particle at the center do? And এটা এমসিকিউ তে ওরা অপশন দেয় stays there, মানে the particle just stays there. But there's another option. The particle went up and then down. And there's another option. The particle went down and then up. কি মনে করো? বুঝছো আমার কোয়েশ্চনটা? They're not asking you where the particle is right now. They're asking what the movement was. So the one at the top moved all the way to the down. The one at the down went all the way to the top. But the one at the center is impossible for it to stay there, right? It is there. I believe that it came back to that location, but it did something to get back there, right? What is it? Yeah, up and then down. Do you see that this particle that is the center C, right? It was moving which way originally? Up. But now I'm seeing it's already back here again. So what did it need to do to be back again? Up and then down. Okay. So that's the only one that's a little complicated. But yeah, এটা variations আসে just দেখা রাখলাম. Up and then down. Will particles on a wave be taught in more in-depth in quantum physics? No. Quantum physics things get a little messy. That's right. So this is what transverse wave questions might look like. The difficult one for it. Okay, easy very easy stuff like your O-level stuff. Tomorrow's a transverse wave v equals to f lambda. Do you remember wave speed? I'm not called normally. This is the only one that I found was a little challenging. Okay. Though I done this with you guys in your O-levels. Yes. maybe তার জন্য মনে নাই, but করেছিলাম। আচ্ছা, anyways, একটু পিছায় পড়ছে আমাদের আজকে ওই সিআরও করার কথা, তো এটা নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করবো আমরা। Which of the order of increases? It's a combination of hierarchy. Increase in extension for arrangement. Extension and spring constant inversely proportional. F equals to K.
So k যত বাড়বে এক্সটেনশন তত কমবে। তো জিনিসটা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বের করো সবার। এটা 2k, এটা k, এটা কে হবে স্যার? হ্যাঁ কারণ হচ্ছে 2k প্যারালাল টু 2k, এটা হবে না যে 1/2k + 1/2k? হ্যাঁ ইকুয়ালস টু 1/k, সেটা করলে তো k আসে। 1/2k plus 1/2k equals to 1/k total. এটা মানে half, right? Can I write it as half k? So half k plus half k equals to, sorry, k টাকে বাদ দিয়ে দিলাম, k টা ছাড়া করলে easier, কারণ k তো eventually থাকবে. So half plus half equals to 1/k. So what is half plus half? 1. Yeah, because last the inverse করতে হয়. Right, so এটা সিকোয়েন্সে আসছে হচ্ছে 2k k, আর এটা হচ্ছে স্যার কেন কে? 1/k। আচ্ছা হ্যাঁ 1/k হলে স্যার আমি না এগুলো বুঝে গেছি যে নেটওয়ার্ক ডান নেটওয়ার্কের মধ্যে তুমি যা দিচ্ছ এটা the duration of extension string, force extension which shaded it with work done when it's extended from x1 to x2. x1 to x2. অ্যানসার হচ্ছে সি। হ্যাঁ, so x1 থেকে x2 area under the graph is work done. স্যার এই জিনিসটা হবে না এটা পুরোটা নো আই মিন লাইক এরকম না এটা work done when the extension is increased. হচ্ছে how much work you're doing on the spring. স্যার আমি যখন টানতেছি তখন তো we're also like That's work done by you, not on the spring. So আমি বুঝাই জিনিসটা, আমি যখন হচ্ছে স্প্রিং দিচ্ছি আর স্প্রিং এর ফোর্স এটাকে এক্সটেন্ড করতেছি, আমি একটা ওয়ার্ক করতেছি, বাট যে ওয়ার্কটা অ্যাকচুয়ালি স্টোর হচ্ছে ওটা তো সেম না, ওটা কি হবে হাফ, রাইট? সো আমাকে যে জিজ্ঞেস করতে what is the work done by the person who stretches the spring, fx. What is the work done in stretching the spring যেটা স্টোর হয়, half fx. yes sir, thank you sir. Do you have deformation in your school exam? No sir.